Yeah, if you are the practitioner, right? Yeah, if you are that really practitioner of these things, Mahamudra and great perspective, like this, like as do. And even that you don't and we don't have we just like fainted. So I will fainted some. Dạ thưa, internet của thầy có vấn đề, mong mọi người hoan hỷ đợi một tí xíu ạ. Tân ơi Tân, em ghi lại danh sách hôm nay những người vào ở trong nhóm DCL để mình điểm danh nhá. Kenbola, you can hear me? Hello Kenbola, you can hear me? Rồi. Hello Kenpola, you can hear me? Từ từ em để thầy kết nối vô cái âm thanh. Thầy chưa kết nối âm thanh. Hear me? Yes, yes. Yeah. Yes. Please repeat one more time because hello, can you hear me? yes, yes, we can hear you. Okay. Oh, sorry, this looks like the internet is not super. So, yeah. Can I repeat me? Yes. Can I repeat? Yes, please repeat, Kempola. Yeah, if you are that not practitioner, you are not familiarity about this practice, right? And like Mahamudra, these things, and then then you don't. Yeah, I'm repeating that. I'm repeating. Can you hear me? Yes, Kempola, we can hear you. Me? Yes, we can hear you. Yes. Hello. Ôi, thầy lại bị internet. Thầy vẫn ở trong Zoom mình đấy, nhưng là đang bị mạng kém. Anh đợi một tí. Văng rồi, văng hẳn rồi. Mất kết nối. Đợi một tí đi. Tí thầy lại vào lại đấy. Anh. Dạ vâng, xin thông báo cả nhà rằng là buổi chiều hôm thứ Sáu này, lúc 3 giờ thì Pháp chủ HH Kenchen Rinpoche sẽ ban truyền lời cầu nguyện và trừ chướng ngại trên đường tu của Guru Rinpoche. Thì con kính thỉnh cả nhà chia sẻ cho mọi người. Dạ vâng.
Hello, Canbola, you can hear me? Unstable, sorry. Can you say? Yeah, yeah, now I can hear. Can you hear? Yes, but it is not very clear. Hello? Yes, we. Oh, very not clear. I think try, right? We'll try more clear. Sorry about these things. What happened? Can you hear me now? Yes, Khenpo, we can hear you. Okay. Yes. Okay. Con xin phép, con tạm thời là con xin phép tắt camera của mọi người để mà có thể thử xem là nó có làm giảm được cái độ lắc của internet của thầy không mà. Tại vì sợ là internet của thầy yếu quá. Mọi người tạm thời tắt. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn mọi người ạ. Dạ. Yes, Khenpo. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, Khenpo. Yes. Then you will not recognize, you will not remember those remembers. So then what? Yeah, and then we will faint it. We will going to faint, and then after that, after some hours or 1 or 2 days, after that you will take, then completely our body and the consciousness is, separated, right? And then you will take these illusions that they form formless birth. You will be that intermediate state, right? That time. And if you have that practitioner like this, you are practitioner, then you will recognize those things. Oh, now I'm going to try, and these things appears, redness or whiteness appears. Then we just concentrate. You just contemplating, and then when you contemplating, we are contemplating about those the idam or deity, whatever you deities, and then you will recognize this thing, right? Then you will have a chance to enlighten, chance to, even you don't have this kind of sufficient practice, you will get this definitely your higher state, or like kind of human birth or God, like this thing, right? So that is very much important to like familiar now, custom, very important to in this life, And then we have that. Otherwise, if you don't have this kind of a custom in this life, then you won't want that possibility occurs during that time. And that's we have to understand that is a kind of, those are just hallucination, right? Or that's that all these kind of hallucinations we need to understand, or this to try to recognize. And then it's what we need to so like this way we need to try to understand or remember this thing, right? If you don't that practitioner, then it's kind of hallucination, right? And hallucination is occur, then we don't remember anything, we just come in darkness. If you are practitioner, if you are not that hallucination, and you remember, you have a chance. Also, therefore, in this life, we have to practice more as much as possible. Dạ thưa, là thầy nói rằng là nếu như mà chúng ta, như thầy nhắc lại, là nếu như chúng ta quen thuộc với những cái thực hành mà chúng ta đã thực hành xuyên suốt trong cả cái cuộc đời của mình, thì khi mà chúng ta tiến vào cái cõi Bardo chết này thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội nào đó để chúng ta đạt được giác ngộ. Ví dụ như là nếu như chúng ta quen thuộc với quán tưởng Di Đam, thì khi mà chúng ta vào trong cái Bardo chết này, chúng ta sẽ thiền định quán tưởng về Di Đam, hoặc là chúng ta sẽ nhìn trực diện vào bản tâm của mình như những thực hành như là Dorje hay Mahamudra, thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội nào đó để mà đạt được giác ngộ. Còn nếu như chúng ta chưa thực hành đủ để mà trong cái thời điểm đó chúng ta đắc được giác ngộ, thì chúng ta cũng có thể có được những cái tái sinh cao, chẳng hạn cõi cao, ví dụ như là chúng ta tái sinh được ở trên những cõi thiên, hoặc
hoặc là chúng ta tái sinh được làm thân người rất là tốt đẹp, vân vân. Thì cái việc mà chúng ta cần phải làm quen với thực hành ngày qua ngày trong suốt cuộc đời mình là rất là quan trọng. Còn nếu như mà chúng ta không có phải là một hành giả tinh tấn, chúng ta không quen thuộc với những thực hành này, thì khi mà cái giai đoạn này nó xảy ra, chúng ta sẽ bị rơi vào trong những cái huyễn ảo nó làm che mờ đi cái tri kiến của chúng ta, và chúng ta sẽ bị rơi vào trong những cái bóng đêm của vô minh, và khi đó chúng ta sẽ rất là bất lực trong cái vấn đề tái sinh của mình. Khi đó thì những cái nghiệp lực nó sẽ nổi lên và nó sẽ cai trị trong cái vấn đề tái sinh của chúng ta. Yes, Khenpo. Okay. Then it's another, another thing that is a beneficial, preparation for going through the process of drying is the practice of the taking kind of sickness, and we get the pain while we are dying, and then opportunity to take this something. You just think and focus the sickness, focus the pain, And then it's also that physical pain or mental pain, and you just focus the pain, and then it's through this is also very beneficial. Why? Because this is also the kind of contemplating, right? And then is then our pain or sickness will be reducing, right? And pain or sickness will be reducing, and that it's very beneficial for helpful. It's one's practice of meditation in the generals. It's also some external kind of elevate. Elevate it is all the sickness can elevate it. Elevate it means that kind of reducing, right? Sickness can reducing while we are doing, and then it's in particles. In this is context is prepare you to be able to rest in your mind during the drying process. We should not hesitate something. You should not hurry, worry or something, right? And just relax. That you have to recognize these things. And now someone who was not engaged in this great deal of this meditation or of the any kind, kind of tranquility inside and mind training, or we don't have it is mind training or tranquility, and that is practice. This is then what will you don't have this kind of practice, then what you need that third option, right? The next options, we have some option also. We need to have a devotion, right? We don't have this capable to develop this mindfulness, or like how to say, cannot see your sickness. And then you just have to look that have is a devotion for your idam or your root guru. You should emphasize that in the particular drying during the drying process. For example, during the first stage of dissolution, right? When earth dissolves into water, when the outer inner, you have a sign, as I mentioned before, outer inner sign, and that I don't need to explain again. We have done like this, and these things when you occur, this kind of signs, and that you this is the visualize your guru. Now that you have to visualize the guru. This is the third option. If you don't have another option that recognize other things like idam or others, you just recognize, try to have the faith your guru, right? Very, very hard, very, pure faith, right? And your guru in your heart, right? And what do you need to do? You need to supplicate, right, to the guru, him is pointedly or with faith and devotion. When that is subsequently, again and again, you just supplicate your guru, and to that water dissolve into this
that fire, then the sign of that arise. You would visualize the guru into the navel, right, and supplicate. When the fire dissolves into the wind, you would visualize the guru inside your heart, your head, right? Yeah. So at this, at the level of this forehead, one supplicate. Finally, when wind dissolves into consciousness, you would visualize the guru, some distance about your, some distance your our head, right? And then try dissolve your mind into the guru heart. Then is the last, yeah, like this. We just last time we have. So I just mentioned, and it's just all the kind of dissolutions, right? Need to remember. It's very important. Yes, Khenpo. Dạ thưa, thì thầy nói rằng là có một cái cách khác để mà chúng ta, khi mà cái quá trình chết nó diễn ra, thì chúng ta có thể áp dụng là, nếu như chúng ta không thể áp dụng được những cái điều kia, thì chúng ta có thể, chẳng hạn như chúng ta chết, cái lúc mà xảy ra cái chết, chúng ta đang rất đau đớn, hoặc là chúng ta đang có một cái cơn bệnh nào đó, thì chúng ta hãy tận dụng luôn cả những cái nỗi đau hoặc là chính những cái căn bệnh đó để mà chúng ta thực hành quán chiếu. Thì chúng ta hãy tập trung nhìn một cách trực diện vào bản chất của cái cơn đau đó, hoặc là nhìn trực diện vào bản chất của cái căn bệnh đó. Thì đây cũng chính là một cái dạng thiền định, một cách mà chúng ta tập trung, chúng ta an định tâm chúng ta lại, và chúng ta thiền định về cái bản chất của cơn đau hay là cái căn bệnh đó. Thì khi mà chúng ta nhìn trực diện như vậy, thì những cái cơn đau hay là nó sẽ tự nhiên, nó được tự động nó thuyên giảm đi cho chúng ta, cũng như là chúng ta sẽ an định được cái tâm của mình. Thì khi mà cái chu trình chết xảy ra, chúng ta không nên lo lắng, chúng ta không nên gọi là sợ hãi, hay là chúng ta không có nên gấp rút quá, hay là lo lắng nhiều quá, hay là để cho cái tâm của chúng ta nó bị xao động nhiều quá. Đơn thuần là chúng ta hãy thư giãn, và chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta nhận biết những gì nó đang xảy ra mà thôi. Thì nếu như mà những cái người mà không có những cái thực hành huấn luyện tâm, hay là những cái thực hành thiền định để an định tâm vân vân, thì rất là khó để mà nhận ra những cái điều này. Thì họ có một cái phương án khác cho họ, đó chính là họ sẽ khởi lên cái lòng sùng mộ đối với đạo sư hoặc là Di Đam, tức là bổn tôn của họ. Thì thầy nói rằng là nó sẽ tương ứng với lại từng cái giai đoạn trong cái quá trình hóa tán của các nguyên tố. Ví dụ như là khi mà lần trước thầy có nói cho chúng ta rồi, thì thầy cũng nhắc lại sơ thôi. Thầy nói là khi mà cái chu trình mà đất hóa tán vào nước diễn ra, thì nó có những cái dấu hiệu bên ngoài, bên trong và bí mật, thì thầy giảng rồi. Thì thầy nhắc lại là khi đó thì chúng ta sẽ quán tưởng đạo sư gốc của chúng ta. Chúng ta quán tưởng đạo sư gốc của chúng ta ở ngay trung tâm của chúng ta, và chúng ta hãy cầu nguyện đến Ngài một cách rất là nhất tâm, và chúng ta đặt toàn bộ niềm tin của chúng ta vào Ngài. Và sau đó khi mà cái quá trình nước hóa tán vào lửa xảy ra, thì chúng ta cũng sẽ nhận ra nó bằng những dấu hiệu bên ngoài, bên trong và bí mật. Thì khi đó chúng ta sẽ quán tưởng đạo sư gốc của chúng ta ở Luân Sa Rốn. Và tiếp theo, khi mà quá trình lửa hóa tán vào trong khí gió thì xảy ra, thì chúng ta sẽ quán tưởng guru, tức đạo sư gốc của chúng ta ở ngay cái luân xa trán của chúng ta. Và cuối cùng, khi mà cái nguyên tố phong đại hóa tán vào trong hư không, hoặc là hóa tán vào trong cái trong cái bản tính tâm rốt ráo, thì khi đó thì chúng ta sẽ quán tưởng đạo sư gốc ngự ở phía trên đỉnh đầu của chúng ta, không phải là ở ngay đỉnh đầu mà là phía trên đỉnh đầu của chúng ta một tí xíu. Và khi đó thì chúng ta sẽ cố gắng để mà cho tâm thức của chúng ta phóng ra trên cái đường đó, và sẽ phóng và hóa tán vào trong tâm của đạo sư đang ngự ở phía trên đỉnh đầu của chúng ta. Yes, Khenpo. Okay, now the negation. I think, do you practice about the Phoa? You know Phoa? I think everybody knows the Phoa, the ejections. You know Phoa? Yes, Khenpo. Yeah, then I'm going to explain about the Phoa, okay? That is, the Phoa is very important, and that's from this, principal, topic. This is in a text mentioned, in our text mentioned, the Phoa is very essential, to our practice. This, this particular practice is the ejection, right? Ejection means the
power transfer something our consciousness. That is what's and consciousness. It is presented of the focus on at this point in the practice because it is of such a great beneficial, right, or beneficial. There are several things that need to be, understood about the ejection, ejection of power. Right? Power means actually transfer, something ejected, something our consciousness just transferred to the like Buddhahood, something, right? That is called the power. It's kind of ejected or ejection, something, right? And the ejection of this consciousness, first it is, first is the term of the which is appropriate for it to be practiced. There's some trend, power is when you, it is not that randomly you just, when you search, you practice while you are drawing, then you practice power yourself, or you want to give the power another person, right, or eject another person. Then it's, we have to know what time you need to do the power. It's not that we just, person is going to die, then you do power. It is not correct. That is also not the right time. We have to analyze the time. You have to understand that time when you need to do this power, right? And the second is how you to train yourself, right? We need to train yourself the power in this ability to do it. The third is how you actually apply the ability of a skill or skill at the time of the death, with regard to the ejection of the consciousness. One should understand that is a general great kind of yogi or yoginis, the practice of the power, something like that, and the and is they actually that entirely the yogi or yoginas, they have some entirely that realization. So a high great person or practitioner, they don't need such a power, something, right? They don't need like us the power, right? And because through that the realization, they already realize all the things, right? So they don't need any more the power like us. And then nature, they realization that they will naturally or automatically take rebirth in the pure land. Pure realm, right? So therefore they don't need this power. So what we need is the ordinary people. We need is the ejection of this power, right? And that the possibility. Yeah. So therefore we need this. Yeah. So the high the practitioner, they automatically they just take the pure rebirth like it's a Buddhahood like this, right? And so even the Buddhahood, something, they do not depend upon the power or ejection, right, of consciousness for this, for the achievement of liberation. In spite of this fact, however, several Mahasiddhas have actually performed. They perform so for our purpose, not their purpose, right? And some Mahasiddhas, they perform the power for our purpose, they not themselves purpose, and they try to help us. So that's why, like they perform some power, like this, ejection, some of this ejection of this consciousness at conclusion of this their life. Through they did not need, although they did not need to do so for their own benefit, for their own purpose. They don't need any power, right? But it's also assumed that they did not as to serve
as an example for these others, you know, and like like very famous or very renowned among those from the Indian masters or great Pandita, you know, Nagarjuna, and he also performed some for other people, right? And for this, you know, like in a Tibet, from Tibet, Lot Marpa, or the translator, right? The Lord Marpa in translator, he some performed that great poem for other purpose, right? We at the end of his, so this is will happen. Dạ thưa, thì thầy nói đến nhân cái dịp mà nói đến cái vấn đề là chẳng hạn như nãy thầy nói tới vấn đề là đạo sư ở phía trên đỉnh đầu chúng ta và chúng ta phóng cái tâm của chúng ta lên trên vào tâm của đạo sư như vậy á, thì nó cũng giống như là một cái thực hành mà rất là quan trọng khác mà thầy sẽ nói đến, đó là thực hành Powa hay là còn gọi là chuyển di thần thức. Thì Powa này thầy nói là nếu mà nói theo sát nghĩa tức là chúng ta sẽ di chuyển một cái gì đó đi, chúng ta sẽ phóng một cái gì đó đi đến một cái nơi nào đó. Thì ở đây là chúng ta phóng tâm thức của chúng ta đi, mà phóng vào đâu, tức là chúng ta sẽ phóng vào một cái cõi như là cõi tịnh độ. Thì thầy nói là cái Powa là một cái thực hành rất là quan trọng đối với lại những người bình phàm như chúng ta. Thì thầy nói rằng chúng ta có thể thấy là nhiều cái vị yogi hay là yogini, tức là những cái vị mà thực hành yoga, du già sư nam hoặc du già sư nữ, hoặc là những cái vị đại thành tựu giả, thì họ vẫn có thực hành Powa, tuy là nhưng mà họ thực sự là họ không cần tới Powa, tại vì khi mà họ đã thực hành tới cái mức độ họ chứng ngộ được bản tâm rồi, thì một cách không cần dụng công, một cách rất là tự nhiên là họ đã đạt được cái tri kiến để mà họ giải thoát tự họ rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy đôi khi những cái vị đạo sư lớn hoặc là những vị đại thành tựu giả lớn lại vẫn thực hành Powa, là để gì? Là vì họ muốn giúp cho chúng ta. Cái thực hành Powa đó là nhằm mục đích là để giúp cho chúng ta, chứ không phải là để giúp cho chính họ. Thầy nói rằng là cái thực hành Powa mà chúng ta cần phải thực hành, ví dụ như là thầy nói có nhiều người họ khi mà họ chết họ muốn thực hành Powa, hoặc là khi mà họ thấy người thân hay là một người nào đó đang trên cái quá trình chết mà họ cũng muốn làm Powa. Nhưng mà chúng ta cần phải học về Powa thật là kỹ, để mà thứ nhất là chúng ta cần biết là khi nào, cái thời điểm nào là cái thời điểm mà chúng ta thực hành Powa, chứ không phải là chúng ta thấy người đó đang trong quá trình chết cái chúng ta cứ bất chấp thời điểm chúng ta làm Powa, thì nó không đúng. Mà chúng ta cần phải phân tích ra là biết người này đang ở trong cái chu trình nào, thì cái chu trình nào là phù hợp để thực hành Powa. Thứ hai là trong suốt cái quá trình mà cái lúc đó chúng ta muốn thực hành Powa, thì trước đó chúng ta đã phải trải qua một cái quá trình huấn luyện bản thân trong cái thực hành này, nó rất là kỹ càng rồi, nó rất là tinh tấn rồi. Và thứ ba là ngay tại thời điểm mà chúng ta chết đi, thì chúng ta sẽ trong cái giai đoạn chết của chúng ta, thì chúng ta sẽ áp dụng được cái Powa này vào cái giai đoạn đó như thế nào. Dạ thưa, thì thầy đang nói một cái cách chung nhất là như vậy. Yes, Khenpo. Okay, the great master Marpa, right? The Losawa, the translator, who at the end of his course, his consort, consort his wife, right? Marpa's wife, the great master Marpa's wife, and that the Marpa, he just that his consort or name was the Dakmetma. That Marpa's wife's consort, his name was the Dakmetma, and then to melt into the light. The Marpa wife or Dakmet or consort, his wife become melt into the light. That's and dissolve into Marpa. Right? Is due to his Marpa's the Powa. Right? This make a Powa and melted his wife into his heart, right? And he then said, the Marpa, the great master, the translator, he mentioned that, if you make you really need is the Powa or ejection, and I'm going to show you, I'm going to show you, this we really need is the Powa. That is just sit straight, right? Without bend, or just make your body is very straight, and said to the his attendant, right, Marpa's attendant, and say, I'm going to perform you the ejection. You just sit straight. And then he said, look at me, he said that, if you perform this ejection or Powa of consciousness, do like this, I'm going to perform that. He then
like this. Here is blue. Is the top of his, his skull. His skull. He blew this skull, skull off, and the cause of spear, like his Marpa's skull, right? Skull just automatically just opened, right? Open, and then there occurs 5 types of the color, right? Or light, or just shoot up into the sky. It went to the sky. That his skull open. Then there, 5 types the multiplied color appears. So that is went up. Many, and like this kind of power. He transferred his wife, the consciousness, into the pure Buddhahood, like this. And then so this here say not related to the concept, but he's performed his own skull, open, and then there are 5 types of multiplied color, light, appear and went to up, like this, like this he performed like this. This is the how we just do the power. And many others cities, have performed similar, displays at the time of their death, such a shooting white light adorned with the luggers, or smaller or spare, or this multicolor light, out of their heart or out of their heads, right? and so on, right? But in all of these cases, while these individuals are exhibiting something that is similar to this transference of the consciousness to the pure land. This is how they transfer their consciousness to pure land. It is not that they really depend upon it, but they don't need to depend, power, but it's us to help us to like this for the achievement of the liberation. When we study and practice, right, the ejection or power of consciousness, we are concerned with that. How is practiced by a practitioner, or who does not have that degree of the realization, right? We have not have this realization. Therefore, we require some practice the power, because we don't have the achieve this. We are not have this kind of degree. We don't have the have this realization. So, like is the Mahasiddhas, right? So therefore, we need to prepare now, right? We need to prepare now again and again, and then we can we will have kind of chance to liberate. Khenpo, I just want to clarify. So Lord Mapalutawa, he transfers his wife's mind into his heart, and then he transferred his wife's mind into the Pure Land. Can you repeat again? I just it dropped this line, that. Yes. So Lord Mapalutawa, he transferred. Yes, he transferred. He transfers, first his concert, his wife. Yes. Dissolved his heart. Right? Yes. He melted his heart. Yes. Right? And then after that, he just, then another second thing, he just performed to his attendants. Yes. If you really do a poa, then let me show you. He just his skull open, right? Skull open. Yes. And there are 5 types of multiplied light appears and go out, out in the sky. Right? Yes, like I get this it. is transferring the consciousness there
in the pure land. So this is how we need this practice. The power practice mean like that. Yes, Khenpo, yes. Dạ thưa, thì thầy nói rằng là thầy nói tiếp cái ý là thầy nói là có nhiều cái vị mà gọi là Mahasiddha, tức là những cái vị đại thành tựu giả, mà tại sao họ vẫn thực hành Phowa là bởi vì họ muốn giúp cho chúng ta chứ không phải là do chính họ cần. Thầy lấy một ví dụ là giống như là tổ Magpa là một đại dịch giả. Tổ Magpa thì ngài lúc mà vợ ngài là Đức Parvati mà đã mất á, thì khi đó là ngài đã thực hành Phowa cho bà. Thì khi đó đầu tiên hết là Đức Magpa đã chuyển di cái thần thức của vợ ngài tan hóa vào trong trung tâm trái tim của ngài, và sau đó thì Đức Mapa nói với đệ tử là bây giờ ta sẽ thực hành cái Phowa, thì bây giờ con hãy xem ta làm như thế nào. Thì khi đó là Đức Mapa ngài ngồi thẳng, và khi đó thì cái sọ của ngài mở ra ở phần cái đỉnh, và sau đó thì cái ánh sáng ngũ sắc sẽ phóng tỏa ra từ cái vị trí đó, phóng tỏa lên trên cõi tịnh độ, và lúc đấy thì ngài đã chuyển di thần thức của vợ ngài tới cõi tịnh độ. Thì thầy nói rằng, Khenpo nói rằng cũng rất là nhiều những cái vị đại thành tựu giả khác cũng đã thực hành giống như vậy. Thì có rất là nhiều cái cách thực hành khác nhau tùy thuộc vào truyền thống vân vân. Ví dụ như là ánh sáng màu trắng hay là ánh sáng nhiều màu sắc, có thể phóng ra từ tim hay là từ đỉnh đầu gì đó, thì tùy thuộc vào những cái truyền thống khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái trường hợp đó, những cái vị đại thành tựu giả này thực hành những cái Phowa đó với một cái mục đích chung nhất, chính là để giúp cho chúng ta để chuyển di một cái thần thức của một ai đó lên cõi tịnh độ. Vì bản thân của họ là đã chứng ngộ rồi, những vị đại thành tựu giả đã chứng ngộ rồi, thì họ sẽ không có cần phải thực hành Phowa cho chính họ nữa. Thì thầy nói rằng đối với chúng ta là những người bình phàm thì chúng ta cũng rất là cần để mà chúng ta thực hành. Cái thực hành này cũng rất là cần thiết để mà chúng ta học tập, cũng như là chúng ta thực hành dần dần, thì để làm quen với lại cái thực hành này. Bởi vì rất là khó để mà có thể đạt được cái chứng ngộ trong cái tri kiến ngay trên cái cõi giới này giống như những cái vị đại thành tựu giả. Vì vậy thì vào cái thời điểm chết chúng ta cần có cái thực hành Phowa này để mà chúng ta có thể chuyển di thần thức của chúng ta về cõi tịnh độ. Yes, Khenpo. And then is the the first thing is the time is very important when you need to do the power, right? And when it is appropriate to perform the power, the ejection of the consciousness, and whether you are doing it for the power yourself, or maybe you just you are going to do this, the person who is going to die, right? The power. Then two things. One is maybe yourself when you die. For example, if I am dying, then I can do myself a power, right? Then I have to know the time. Right? It's not the wrong time. I cannot do the wrong time. Yeah, it's not allowed. You are doing all. What I am going to do some power, some other person going to die. When I'm going to die, when I'm going to perform the power, right? Then I have to know the time. I cannot do the time just randomly the power. That it is not appropriate. Right? So therefore, it is very important to know the exact time when we need to do the power. Right? Not to be done at this the wrong time. If you do the power wrong time, is not benefit. Right? This is important to know that. And the wrong time is principally refers to the doing it too early. For example, that if you a person is not completely that process is his desolations, right? And that time is not allowed to have this power, right? This one reason for this is that is that up to a certain point of this the desolation process, it is still possible that is the person might be like it's dissatisfied, or maybe person might also that maybe still alive something, right? Or basically the cause of this external desolations of these elements of the completely just done, right? Then like was earth dissolved to the water dissolved to so fire dissolved to wind dissolved to the dissolved to this the space, like these things after the finishing, like then the real this breath stop, right? Breath stop, and the external stop there. Once you give the breath, inhales, right? Exhale, I think exhale.
then cannot breathe back, inhales, cannot do that. Then we consider that is dead person, is stop their breath, right? So then, and after that, then we start the power. At the time they do power. After otherwise, where the dissolution start, then we do some people do power. Then what we think, that person will think, oh, I have the dying person will might think, oh, I'm not finished dying. Oh, they might, why he or she did this power for me, that is maybe upset. The person might get upset. Why I'm not completely dying? Why he or she do the power, right? This maybe get upset. Maybe that, that when you upset, that creates the anger. That is upset is create that can conduct to in this the lower rank. So there we need to very important to care like this. Yes, Khenpo. So I want to clarify that the right time to do the pora is when the wind dissolves into the space, when the dissolution has completed. Exactly. When the dissolution are completed, right? Yes. Then we consider the external that pora, external dead is we consider normally dead, right? But yes. Internal is there still. But that time, when they complete the dissolutions, then we just start the pora. Yes. So when the external dissolution completed. Exactly. Yes. Yes. Dạ thưa, đầu tiên thầy nhắc lại là thầy nói sâu hơn cái phần hồi nãy thầy nói, đó chính là cái thời điểm nào là cái thời điểm mà chúng ta cần phải làm POA khi mà cái gia trình Bardo chết xảy ra. Tại vì thầy nói là dù là chúng ta thực hành POA cho chính bản thân mình hay là chúng ta thực hành POA cho một người khác thì cái thời điểm nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta làm sớm quá thì cũng không được, trễ quá cũng không được. Mà khi mà chúng ta làm không đúng vào cái thời điểm nào mà cần phải làm thì khi đó cái thực hành của chúng ta nó trở nên nó không có hiệu quả gì cả. Mà thậm chí nó còn đem lại những cái tác dụng phụ rất là tai hại. Thì thầy nói rằng là thầy nói là nếu như ví dụ như chúng ta làm sớm quá đi thì khi mà cái người đó họ chưa có chết hoàn toàn mà họ thấy chúng ta làm POA cho họ rồi, cái họ nói ôi, tự nhiên họ lại khởi ra những cái cảm xúc tiêu cực trong họ là ôi tôi chưa có chết mà sao tự nhiên lại làm POA cho tôi như thế, thì người này lại thế này thế kia, thì khi đó đôi khi nó khởi lên cái sự sân giận, nóng giận hoặc là một cái cảm xúc tiêu cực gì đó trong cái người mà sắp chết đi, thì khi đó chúng ta lại vô tình để cho họ bị những cảm xúc tiêu cực đó lôi kéo và họ sẽ tái sinh vào những cõi thấp, thì đó chính là một cái điều không có tốt. Thì thầy nói rằng như vậy thì cái giai đoạn nào chính là cái giai đoạn mà chúng ta cần làm POA, đó chính là khi mà những cái phần em bấm nhầm ok. Dạ thưa, khi mà chúng ta cái thời điểm mà chúng ta cần phải làm POA đó là cái thời điểm mà tất cả những cái giai trình hóa tán bên ngoài nó đã dừng bặt rồi, là cái giai trình mà những cái nguyên tố hóa tán, chẳng hạn như đất hóa tán vào nước, nước hóa tán vào lửa, lửa hóa tán vào không khí và vào gió, và gió hóa tán vào trong hư không, thì ngay cái thời điểm mà đã kết thúc cái giai trình đó mà chúng ta có thể nhận biết được là khi mà người đó thở ra và không còn hít vào, tức là khi đó là cái chết bên ngoài đã diễn ra hoàn toàn. Tuy nhiên đây là cái chết bên ngoài thì hiển nhiên ở bên trong nó còn một cái giai trình hóa tán bên trong nữa, thì khi cái chết bên ngoài nó dừng, có nghĩa là thời điểm đó chính là lúc thực hành POA một cách rất là đúng đắn, không sớm hơn mà cũng không muộn hơn, mà ngay khi mà người đó thở ra cái hơi thở cuối cùng và không hít vào nữa thì đó chính là thời điểm chúng ta thực hành POA. Yes, Khenpo. Okay. In the Tantra it says, right? In Tantra says that perform the ejection of the consciousness at the right time. If you, it is need to do the right time. That is after completed is the dissolution, right? And if you do it the wrong time means while there's the dissolving, right? Dissolving, that time is not, that is called the wrong time, right? That if you do the wrong time, the power, so that means you are killing the deities, right? We have the deities with our own self, the deities, right? So when you do the power or ejection in the wrong time, and you are killing that deities, right? Our own deities, you are killing that. Here, deities within the body,
the principally refer to the, protective. We have the protective deities, right? Where we are going to kill them, all the deities which we have along with us. That are, attracted to you to abide within one's body. If you perform this ejection, or if you perform this, the power, right, of the consciousness, either for yourself, or you do yourself for, or you want to do this for to others, right? Another, before you are actually, this kind of that you have to understand when the term, everything that. Like this, you are actually the causing the, killing the deities if you perform the wrong time, right? And you appropriately, like you have to be that right time is, have to do the right thing. And otherwise, there's killing the deities like this. Another reason, for this is to be an issue is that although if you are doing, for someone else, right? Although it is this, person's intention that you do for them. If you do it, too early, the power too early while the dissolution time, that is kind of too early. That they may experience as that hastening of their death, like this. That means we are killing that could make the quite So therefore, you have to careful like this, which would be that problem, because they would in spite of this ejection, the consciousness entering into the Bardo, into the state of this if you just that is, they will get upset, right? They will upset that while you are not in correct time, you just performing this ejection, then they will cause to the lower realm, right? They will take this lower realm. For those, whether you are performing that, there are two reasons, whether you are performing this to the ejection or power of consciousness for yourself, or you are doing to another who are going to die, right? It is important not to do it too early, right? And even though you are safe, you should not do too early, right? Or if you do some other dying person, and you should not do that too early, right? And you have to be on time. That is very essential. So when you and you should do it, after the elements, elements have dissolved, properly, and so after soon as possible, after the breathing stop the breathing, so then you start the period of, and also again you want to be doing it during the stage of this internal or subtle or internal dissolution, right? The internal dissolution is kind of the whiteness. Do you remember the whiteness, redness, blackness, right? And the whiteness appears, then you the whiteness, whiteness appears. Then you prepare the power, right? And the redness occurs. You just eject your consciousness to the pure light. So, Tempola, excuse me. I want to clarify before the translation. So when the whiteness occur, where that's time we will prepare for the power. Prepare the power. You just visualize. Prepare the power. You just
need to visualize deity or maybe Buddha Amitabha, visualize, perfectly. So Yes. then, without visualizing, then we cannot eject, right? We have Yes. to visualize first, and then after the redness appear, we just eject it, right? Yes. Eject to this, to this the field, Buddha's field, the Yes. Buddha Amitabha's field. So we don't mind about the blackness. We don't let blackness is just is now we just during that time rightness time you just come, Yes. Then if you are that not succeed, and blackness comes that time the rightness and whiteness is just in contrast, right? In contrast, then at that time our consciousness can eject. Understand? Eject. Yes. If you cannot do, then we will be there remaining in this without how to say that, not form body, formless body will take in this Bardo. Yes. Dạ thưa, thì thầy nhắc lại là tại cái tầm quan trọng của cái thời điểm mà chúng ta thực hành đúng đắn nó được ghi ở trong mật điển, là chúng ta cần phải thực hiện chuyển di thần thức hay là powa vào một cái thời điểm thật là chính xác. Bởi vì nếu như chúng ta thực hành cái powa này vào một cái thời điểm không chính xác, khi mà các nguyên tố vẫn chưa hóa tán hoàn toàn, thì đó là khi là chúng ta đã, trong mật điển dùng từ là chúng ta đã giết các bổn tôn ở trong chính cái thân thể của chúng ta. Bởi vì trong thân thể của mỗi người chúng ta đều có những cái vị bổn tôn gọi là những bổn tôn hộ chủ, tức là những cái bổn tôn bảo hộ cho chúng ta, ngự ở trong những cái khu vực ở trong cơ thể của chúng ta. Thì khi mà chúng ta thực hành cái powa này cho chính chúng ta, hoặc là chúng ta thực hành cho người khác, mà thực hành vào cái thời điểm mà sớm quá chẳng hạn, không có đúng thời điểm, thì khi đó chúng ta đang giết chết những cái bổn tôn hộ thân của chính chúng ta, hoặc là cho những người đó. Thậm chí rằng chẳng hạn như có một người nào đó họ đang trong cái quá trình mà họ chuẩn bị chết, mà họ nhờ chúng ta là bây giờ làm powa cho tôi đi, thì chúng ta cũng không có được như vậy, mà chúng ta phải đợi đúng thời điểm mà chúng ta làm. Bởi vì dù là khi đó họ nhờ chúng ta đi nữa, mà chúng ta thực hành powa cho họ sớm quá, thì chúng ta cũng đang giết những cái bổn tôn hộ thân của họ. Và vì vậy thì chúng ta cực kỳ phải cẩn trọng trong cái vấn đề này, bởi vì cái hệ quả nó gây ra rất là lớn. Chẳng hạn như nó có thể khiến cho những cái người mà chúng ta thực hành powa cho họ phải tái sinh vào những cõi thấp hơn, chứ họ không có được giải thoát. Thì khi đó chúng ta cần phải nhớ rằng cái thời điểm đó chính là khi mà cái hơi thở cuối cùng của họ đã phả ra, mà họ không có hít vào nữa, cái quá trình chết bên ngoài nó đã kết thúc. Khi đó cái quá trình hóa tán bên trong nó bắt đầu diễn ra. Thì hóa tán bên trong thì nó bao gồm 3 cái giai trình là trắng, đỏ và đen như thầy nói. Thì khi mà cái giai trình màu trắng diễn ra, tức là khi mà chúng ta nhận cái giọt tinh chất của cha, thì khi đó chúng ta chuẩn bị cho cái thực hành powa, là lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu quán tưởng bổn tôn, quán tưởng ví dụ như quán tưởng Đức Phật Amitabha, Đức Phật A Di Đà, vân vân, và phải thực hành cái quán tưởng nó thật là rõ ràng, giống như là chúng ta đã thực hành trong suốt quãng đời của mình. Và khi mà chúng ta nhận ra cái quá trình màu đỏ, tức là quá trình chúng ta nhận ra huyết mẹ, thì khi đó chính là cái lúc mà chúng ta phóng cái tâm thức của chúng ta đi về trong cõi tịnh độ. Thì thầy nói rằng tại vì ngay sau khi mà chúng ta nhận ra được cái quá trình màu đỏ, thì khi đó là cái giọt tinh chất trắng và đỏ sẽ gặp nhau để quá trình màu đen diễn ra. Thì ngay cái thời điểm đó là cái thời điểm rất là thích hợp. Ngay khi mà vừa nhận ra màu đỏ là chúng ta phóng tâm thức để mà nó rơi vào đúng cái thời điểm của cái chu trình đen diễn ra luôn. Thì khi đó là cái thời điểm đó là cái thời điểm thích hợp nhất để mà phóng tâm thức đi vào trong cõi tịnh độ. Còn giả sử như chúng ta thất bại trong cái quá trình phóng tâm thức đó, thì chúng ta sẽ thì khi đó thì cái giọt tinh chất trắng và giọt tinh chất đỏ nó vẫn gặp nhau ở trung tâm của chúng ta, và khi đó chúng ta sẽ tiến vào trong những cái giai trình Bardo tiếp theo ở trong một cái trạng thái vô hình. Yes, Khenpo. And actually, right, after the resolutions, finishing the external resolutions, you can do also that power, right, directly. You don't need to wait for the whiteness, this kind of things, but you do that. If you are really efficient person, you remember everything, you better, you do this, get this kind of chance, whiteness appear, then you do that, right? Prepare that.
and generate this the idam, right? Generate this the Buddha Amrita like this. Then after that, redness comes. If you are really practitioner enough, you have sufficient. Then what will happen? You know, deities appears, right? Daka or Dakinis come, you know, receive you, right? And for leading them to the pure, you know, that they will come, Daka, Dakinis will come and receive you, and they will conduct you. They will take you in the pure realm, the Buddha Amitabha, Buddha feel like this, you know. If you are that real, the practitioner, if you are not that absent of this thing, that you don't have this sufficient, but you remember something, you know, the whiteness something, but at that time, you know, redness or like redness appear. If you are not that practitioner, not sufficient, then you feel scared. You know, you feel might, you know, you might terrified, right? And then you feel scared, and then that will occur. That, and then those will have this, you know, and then we will not capable to attain this, the, you know, the pure land. So if you have this kind of capable to, you know, recognize this thing, right? Then Dakinis will conduct you, and they will, you know, they were leading us, you know, to the pure land. At that point, when you want to perform this, the actual ejection, right? Ejection, you know, itself, or like this, or you want to do some other, we have to identify this correct time, right? You have to analyze the correct time, and then that is much better. Khenpo, just give me about 3 minutes. I have to solve some problems. Excuse me. Just give me some. Yes, thank you very much. Dạ, mọi người xin phép hoan hỷ đợi con 3 phút và con cần phải chỉnh lại cái một số thứ cái. Dạ. Khenpo, yes, please let me clarify. If we cannot realize the inner dissolution, that means we cannot realize the whiteness, the redness. We can still do the power after the external dissolution when we stop breathing. Oh yeah. Just generally we just do after the delusion, right? Yes. After the dissolution, right? After dissolutions. Yes. And then if you are really efficient, you are smart, or enough, you just find out this, you do that. This, according to the whiteness, redness, like this. Yes, Khenpo, thank you very much. Dạ thưa thầy, nói rằng là cái mà hồi nãy thầy vừa nói với chúng ta là cái thời điểm, chẳng hạn như là thời điểm khi mà cái giai trình trắng diễn ra thì chúng ta bắt đầu cái thực hành Poa bằng cách chúng ta bắt đầu những cái quán tưởng rõ ràng của mình, và khi mà cái giai trình đỏ diễn ra thì chúng ta sẽ phóng cái tâm thức của mình đi. Thì đây là cái đây là cái gọi là cái hoàn cảnh thuận lợi nhất đối với những cái hành giả mà có cái độ chứng ngộ cao. Họ có thể
họ có đủ cái sự tập trung, hoặc là họ có thể, tức là họ có thể nhận ra được những cái giai trình đó để mà họ biết được chính xác khi nào là bắt đầu cái gì. Còn nếu như đối với những người mà như chúng ta, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta nhận ra được những cái giai trình của cái sự hóa tán nội tại, là giai trình trắng diễn ra khi nào, đỏ diễn ra khi nào, thì ngay khi mà cái quá trình hóa tán ngoại tại, tức là khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng đi, thì chúng ta đã có thể bắt đầu thực hành luân phô qua mà không có cần phải đợi giai trình trắng, giai trình đỏ để diễn ra cả. Thì nếu như chúng ta chưa có chứng ngộ được tới mức độ đó, thì chúng ta có thể bắt đầu luân phô qua ngay khi mà trút hơi thở cuối cùng. Còn nếu như chúng ta có thể nhận ra, thì nếu như mà theo như trong mật điển, thì nếu như chúng ta có thể nhận ra được giai trình trắng, giai trình đỏ, thì khi mà giai trình đỏ diễn ra và chúng ta phóng cái tâm thức của mình đi, thì khi đó những cái vị không hành nam và không hành nữ sẽ đến để mà nhận cái tâm thức của chúng ta và dẫn cho chúng ta về cõi tịnh độ. Thì nếu như chúng ta không có nhận ra được cái thời điểm mà giai trình đỏ đó, hoặc là khi mà chư vị đến mà chúng ta không có biết là chư vị đến, mà chúng ta thấy những cái hình ảnh của chư vị đến, thì thời điểm đó chúng ta rất là sợ hãi, và có thể chúng ta sẽ không đi theo chư vị, hoặc là chúng ta sẽ bị lạc lối và chúng ta sẽ không thể nào mà bước vào được cõi tịnh độ. Thì thành ra thầy mới nói là chúng ta cần phải thực hành để chúng ta làm quen dần dần, và khi đó chúng ta có được cái khả năng để mà chúng ta nhận ra được là vào cái thời điểm đó những cái gì sẽ xảy ra với tôi và tôi cần làm gì, thì cái điều đó nó sẽ là nó lợi ích nhất cho chúng ta. Yes, Khenpo. Okay. Then it's mentioned about the way, like let's see. The next we come to the instructions for the ejection or for of the consciousness. Is, the instructions, the first present, how to practice it, how to train yourself in this. Then now, generally, the speaking, there are 5 which so far we have heard about the 4 hours. You will get is the the later the 5 of this is called is the 5 types of this the way we practice, right? And that is and that is the practice. The way we practice, the 5 ways we need practice, right? That's the 4, right? And this the first of these is called the Dharmakaya Poa, Dharmakaya ejection, we said that. The second is called Sambhavakaya ejection, or Sambhavakaya Poa, we said that, right? And yeah, so this the third one is called the neither of this actually like this nirvana kaya, like this is the 5, that was the 2, and then it's like this way, called the Sambhavakaya ejection. Neither of this is actually that constitute of the separate or practice. Neither of these are what is the normally referred to our commonly referred to as the ejection or power of this consciousness, because what called is the Dharmakaya ejection of the consciousness is to rest in the samadhi of this either Mahamudra or the great perfection or great exhaustion or perfection, right? During that dissolution and drying process, it is performed by the someone who has entirely, completely or entirely, training either to the those tradition on, thereby through that resting in this samadhi. And normally just from that the 5 ways, the practice of the how does it is the ejection or like this like first is the Dharmakaya, and second is the this Sambhavakaya, right? Dharmakaya and Sambhavakaya, that is
There's no any that practice actually, right? And Dharmakaya and Sambhavakaya. Why? Because that, like as I have mentioned, that Mahamudra is the great perfection, right? At this very high level, right? And then when you meditate like this ways, if you have some great samadhi, as I've mentioned before, and they don't need this kind of power like this, So here is just we don't need this kind of practice. About this Dharmakaya and the Sambhavakaya's power ejection, right? There are no any special something here, contemplation, right? And what is this, Sambhavakaya's, ejection, and like is samadhi, kind of samadhi, like is as I mentioned before, and like this idam kind of deities, right? Kind of generating this deity like this, and like it's and then it's anyway like this way we need to practice about this during the practice of the generation stage during the process of dying, right? This is practiced by someone who has principally the kind of emphasize clear appearance, right, and stable protect of this generation. And in this practice during this life, but remaining in this samadhi of this generation state or during death, when they enter Bardo, they arise in the pure illusory body, right, of their deity or idam. As a result, achieve the excellent birth in the corresponding pure realm, right? And then we just visualize things, and we have sometimes like this. Khenpo, are you still there? Dạ thưa thì thầy đang bị mất internet, thành ra con xin phép con nói là cái phần mà thầy vừa mới nói luôn thì thầy nói là chúng ta vừa nói xong cái phần gọi là thời điểm nào là cái thời điểm chính xác nhất mà để chúng ta thực hành POA, thì cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phải bàn tới đó chính là những cái chỉ dẫn mà chúng ta cần phải luyện tập để mà chúng ta luyện tập trong cái việc mà thực hành POA như thế nào. Thì thầy nói là theo theo truyền thống thì nó có chia POA làm 5 loại khác nhau, 5 loại POA khác nhau. Thì thầy đang nói tới 3 loại POA đầu tiên, đó chính là thứ nhất là POA pháp thân, thứ hai là POA báo thân và thứ ba là POA ứng hóa thân. Thì về POA pháp thân là gì? Tức là những cái vị mà họ có thể an trú trong đại định, hoặc là họ an trú, họ chứng ngộ được Mahamudra hoặc là Dorje đại viên mãn ngay trong cái đời này rồi, và khi mà họ chuẩn bị họ thị tịch đi thì họ sẽ an trú luôn ở trong cái trạng thái Mahamudra hoặc là đại viên mãn đó. Thì khi đó là họ sẽ đạt được POA pháp thân, tức là không có một cái quán tưởng hay là không có một cái hình ảnh nào mà nó rõ ràng, hoặc là thời điểm nó cần phải quán cái gì vân vân, thì sẽ không có cái đó, mà chỉ đơn thuần là an trú vào trong trạng thái đại thủ ấn hoặc là đại viên mãn mà thôi. Thứ hai đó chính là POA báo thân. POA báo thân chính là cái POA sẽ diễn ra khi mà một người họ đã đắc được cái cái thực hành sinh khởi và hoàn thiện của một vị di đâm, tức là một vị bổn tôn nào đó, và họ đã hợp nhất được thực hành sinh khởi và hoàn thiện này rồi, thì khi đó là khi mà POA xảy ra thì họ sẽ an trú ở trong thiền định về di đâm đó. Thì khi đó thì họ sẽ đạt được cái thân huyễn ảo. Khi mà họ an trú như vậy thì họ sẽ ở trong, tức là họ sẽ thành cái thân huyễn ảo của bổn tôn, của di đâm của họ, và khi đó một cách rất là tự nhiên thì họ cũng sẽ đạt được về cõi tịnh độ. Dạ thưa là thầy đang nói tới cái chỗ đó thì thầy mất internet ạ. Yeah, can I, Wangchuk? Yes, Khenpo. Yeah, the practice of this, Dharmaka, this
Dharmakaya, this power, right? And Dharmakaya and this, and other one is Nirvanakaya, no, Sambhavakaya. This is actually, we just don't have this special training, right? We just visualize like this, we just Mahamudra, and you visualize, maybe you contemplate, you meditate. There are no any special training, right? That way we just visualize, we meditate, you know, the Mahamudra or like this. And there are no any special training, this, the Dharmakaya and this, the Nirvanakaya, the Sambhavakaya, right? Like this. And yeah, so we just practice, yeah, just contemplate, right? This way, then we will achieve this, you know, achieve this pure land like this way. And even we just don't have this pure land, we will definitely we gain this, you know, good life, human life like this, right? And like this, you know, yeah, there are no any particularly that training about this Dharmakaya, this power, or Sambhavakaya power. There are no particularly like this. Like it's due to this the generation state, and then perfectional state, right? And that is due to that, and we realize things, right? And without any difficulties things. Then so therefore is Dharmakaya power and or Sambhavakaya power, two are like the situation like that. And we need to practice, you know, need to training. Our training, we need to train to the Nirvanakaya power, right? And Nirvanakaya power is, and also there are, you know, the source of the blessing or lama, you know, that the guru's guru power like this. We need to practice the thing, right? That mentioned. Khenpo hello, Khenpo. Yes. Yes. Yeah. Can you hear can me? you hear? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah. Yes. Hello. Yes. Yeah, Hello. can you Yes. hear me? Yeah. Khenpo, so Yeah. for the Nirmanakaya power, it's just like the guru power. Oh, no. This is the different, you know, guru power, the second one. I cannot hear very clearly. How? Yeah, Nirvana power is no guru power. It's different, right? Different. And Nirvana power is yeah. Yeah, so and we need to practice Nirvana Kaya power and this is a guru power, right? There are two things we need to practice that. So what we have to practice for the Nirmanakaya power, Khenpo? Nirvana power is I will explain that later. Now you have, I think you just yes, okay. You just found it, right? Now. Yes. Thì thầy, dạ thưa là thầy vừa nhắc lại là cái power về pháp thân, tức là chúng ta không có một cái thực hành nào mà để chúng ta gọi là một cái quán tưởng rõ ràng hay chúng ta cần làm gì cả, mà chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta an trú vào trong Mahamudra hoặc là cái trạng thái đại viên mãn mà thôi. Cái thứ hai á, là thầy nhắc lại luôn là cái power mà báo thân, tức là chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta nhận ra được cái sự chúng ta giác ngộ được nhờ vào cái sự hợp nhất giữa cái thực hành sinh khởi và thực hành hoàn thiện của một vị Di Đâm bổn tôn nào đó. Và trong khi mà chúng ta an trú trong cái thiền định về cái vị bổn tôn đó, thì chúng ta sẽ nhờ vào cái việc mà chứng ngộ được cái thân huyễn ảo của bổn tôn mà chúng ta sẽ đắc được cõi tịnh độ. Và cái thứ ba là về power ứng hóa thân, thì thầy nói đây chính là cái power mà chúng ta cần phải huấn luyện. Yes, Khenpo. Yeah. So here say this, you know, the right now we have some kind of training about this the power, right?
and then and it's very important to the training, and that we need to train up this power. And there are different types of the way you train this the power, right? And several ways we train, and different ways we train like this, and also different ways we have some instruction how to visualization something, but it's and it's the way we just yeah, like this the way we just describe like this, and the meaning is the same. I don't know different. Meaning is the same, like and then it's however, and body and mind, right? Body and mind, and it is stay in this same ways, and as I mentioned before. That is body and mind is inseparables, right? And that is and then it's you have some sensation, inseparable sensation, body and mind as inseparables, that say the inseparables, and that is it is how to say is inseparables and can be there for the body and mind. So therefore is it is very clarify, right? Very clarify, and and the body actually is composed by this it is kind of part of like flesh or blood, like this, and and they are know that related of this this my clear mind, something, right? And like it is related to our body and kind of affect emotion, like it's attachment or desire or aversion, something like that, like this. And like this is where so while we are trying, right, and we depend that consciousness we have, and then it's consciousness and mind just going to separate, right? And like this way, and then consciousness is very clearness, right? It doesn't have any form, it doesn't have any shape, it doesn't have any color, right? So it is due to that our karmic condition, right? It that is will going to go, and what will you get the sensation during that time, and it's mentioned like while we just house, right, clap the roof or ceiling, or clap the ceiling, right? and then is what will happen. Suppose we are here and suddenly the house just clap. Then our consciousness, our mind, you think, I want to escape this situation, right? I want to escape this condition. We have this feeling, right? Suppose earthquake enter, then what we think, we want to escape, this kind of, we want to go out from the house. Like same thing, the consciousness, while you are dying, then consciousness want to go away, separate. Like this is like it's the house clap, like this way. Like this is kind of sensation is occurs. So you just make some brief ways you explain. Okay, it is a little bit conflict, a little bit difficult. Make a little bit easier ways to explain. So for the Nirmanakaya poa, we just have to realize the afflictive emotions during our life.
Yeah, let me say that. Because Understand. Huh? The Nirvana Kaya, Nirvana Kaya power. Yeah, so this when you practice the Nirvana Kaya power, and we does when you do this Nirvana Kaya power, then what we need to do that we need to visualize, right? Visualize our deity, or it is actually that's quite similar. But this while we are practicing, then and we have that we have some we accumulation something, right? Virtue some, and that what we need to visualize, right? And then we need to visualize right now, lifetime, right? Visualize idam or like this again and again and again and again. This is for the that is called is the we say Nirvana Kaya power, again and again, in order to appear during that dying time, right? Again and again we make a familiar, otherwise we cannot recognize while we are dying. Dạ thưa, ở cái phần mà Powa ứng hóa thân này thì Khenpo nói là nó cũng tức là Powa báo thân á, là chúng ta cũng là thực hành về một chi đâm, về một bổn tôn, nhưng mà khi đó là chúng ta đã đạt được cái sự chứng ngộ hợp nhất giữa giai đoạn sinh khởi và giai đoạn hoàn thiện rồi, và chúng ta đã đắc được cái thân huyễn ảo của bổn tôn vào ngay cái thời điểm mà chúng ta diễn ra cái Bardo chết rồi. Còn ở Powa mà ứng hóa thân này thì chúng ta cần phải huấn luyện cái tâm thức của chúng ta bằng những cái thực hành quán tưởng di đâm hoặc là quán tưởng guru hoặc di đâm trong suốt cái quãng đời chúng ta đang sống luôn, thì để mà chúng ta có thể nhận ra được những cái cảm xúc tiêu cực của mình, để mà khi chết á, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái quá trình chết nó diễn ra như thế nào, và chúng ta có thể trong cái thời điểm đó chúng ta đã có được một cái lượng công đức nhất định ở trong cái cuộc đời của mình khi mà chúng ta thực hành rồi, để mà nó sẽ là một cái phần tại vì thầy nói là khi mà chúng ta chết đi thì thứ nhất là giống như là cơ thể của chúng ta giống như một cái ngôi nhà nó bị hư hoại rồi, thì khi mà ai ở trong một ngôi nhà hư hoại cũng đều sẽ muốn là mở cửa đi ra ngoài luôn đi, chứ không có muốn ở trong ngôi nhà này. Thì khi chúng ta chết đi thì cái tâm thức của chúng ta nó cũng sẽ giống như vậy, nó sẽ muốn ra khỏi cái cơ thể này của chúng ta, và khi mà tâm thức nó ra khỏi cơ thể, vì tâm thức là một cái gì đó nó rất là tinh khiết, thành ra là khi mà nó đã xuất ra khỏi cơ thể rồi thì nó đi đâu hay là đến đâu thì nó sẽ dựa vào những cái dấu ấn nghiệp của chúng ta, những cái nghiệp lực của chúng ta, những cái cơn gió nghiệp nó sẽ đẩy cái tâm thức của chúng ta đi tái sinh ở những nơi nào. Thì vì vậy khi mà chúng ta thực hành ví dụ như quán tưởng bổn tôn, hay là để mà cố gắng nhận ra những cái cảm xúc tiêu cực để mà giảm những cái cảm xúc tiêu cực đó, thì những cái công đức đó nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái tiến trình Bardo khi mà tâm thức của chúng ta đã xuất ra. Yes, Khenpo. And the fourth is which is called as the ejection of the consciousness through the guru. Guru blessing is very similar to the third. In a sense, it doesn't need to be considered separately, from it. Generally speaking, what is practice, what is cultivate is practice. Therefore, it is the third is the Nirvana Kaya ejection. Right? Now, with regard to this, how this practice, there are large number of the varieties. Each tradition will have to own characteristic set of the visualization, right, for the ejection of the consciousness. And so that is detail of this visualization can vary, but this essential technique is and point is the same. There's not that different much, right? To understand this is the technique in this point of view, we need to be understand the whole outlook, which is the ejection of this consciousness in like this. Through our lives, our bodies and our minds are mixed up with this one another. They are inseparables as long as the life, mind, or validity or mind, or like this,
And yeah, so I'm going to say there, then make a very easy way, right? And then how do we just, our consciousness, we need to transfer, right? There are nine types of holes. Our body has have the 9 holes, right? Like it's, and this is one of that we need to transfer our consciousness like this, like we have this kind of things, need to take out this our consciousness, and likewise, so therefore and therefore is we have this like eyes, ear, nose, this kind of hole, something, right? Like a door where we have the eyes, nose, ear, like this. We have some. If you are that, if you are that created negativities, then if you want to go to the lower realm, like hell, something, right? Hell or Holy Ghost or animal form, you want to go. If you have collected the negativities that, and then it's our consciousness, go from the cigarette place. When our consciousness go to the cigarette place, then we will take the three lower realm, right? You take the path, So therefore is in order to and then it's so therefore it is kind of independent origination, right? It's and if you just have as create the virtues, then you will take our consciousness from the nose, ears, like this is kind of better than the cigarette pillars going, like this. And then it's more important to how to eject our, while we are making power, and we have to make 2 hour one of this, crown. Yeah, that crown is the small hole, right? And try to eject from that. If you just try to eject from that, then you will attain in this Buddhahood, like this. Khenpo, so the ninth horn is 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth. Yeah, 2 mouths, yeah, 2 cigarettes, 1 cigarette and 1 and 1 anus. Yeah, anus, right? Exactly. Yes. Anus, So the 9, and, yes. yeah, and it's kind of also we say the anus or together we say 1, and you just say the crown, right? Crown 1, right? Crown 1 is called the 9, right? Actually, yeah, we just consider the crown goes from the crown. Then we get a chance to elaborate, or that get is to enlighten. Yes. So the ground is considered into the 9 horns. Yeah, they consider the cigarette 2. You just consider 1, right? You just count 1 or maybe. So anyway, this kind of 9 is just upper. You just consider, right? And then it goes, and then it is we have a chance. Yes, okay. Dạ thưa, thì thầy nói rằng là cái phần mà POA về ứng hóa thân á, thì nếu mà nói một cách tương đồng thì nó cũng sẽ gần giống như là chúng ta đạt được POA nhờ vào cái sự gia trì của đạo sư của chúng ta. Thì đa số những cái thực hành này nó sẽ có những cái kỹ thuật giống nhau. Thì để nói một cách dễ hiểu nhất á, nói về cách dễ hiểu nhất, chẳng hạn như là khi mà cái tâm thức của chúng ta nó thoát khỏi cơ thể thì nó sẽ đi theo những cái nghiệp lực của chúng ta mà nó để tái sinh những cái chỗ khác nhau. Thì thầy nói rằng là như cơ thể của chúng ta thì sẽ chỉ có 9 cái đường ra, 9 cái lỗ, 9 cái đường ra. Thì theo truyền thống thì thường nó sẽ có là 2 con mắt nè, 2 cái mũi nè, 2 cái lỗ tai nè, 1 cái miệng, cái vị trí bí mật
cái vị trí bí mật, tức là cái vị trí cơ quan sinh dục và cái hậu môn của chúng ta, thì đôi lúc thì chúng ta cũng sẽ tính luôn thêm một cái nữa là có một cái đường ra ở trên đỉnh đầu. Thì khi mà chúng ta thực hành những cái ác hạnh nhiều thì khi đó chúng ta sẽ tái sinh vào những cõi thấp, thì khi đó cái tâm thức của chúng ta nó sẽ ra ở những cái lỗ ở cái vùng thấp. Ví dụ như nó sẽ xuất ra khỏi từ cái vị trí bí mật của chúng ta thì chúng ta sẽ bị tái sinh vào 3 cái cõi thấp. Còn nếu như chúng ta tích lũy được nhiều công đức thì sẽ tùy thuộc với cái công đức của chúng ta mà cái tâm thức của chúng ta nó sẽ xuất ra ở những cái lỗ, cái phần những cái đường ra cao hơn ở trên cơ thể. Thì những cái đường ra nào nó càng cao thì nó sẽ được những cái tái sinh nó càng tốt lành hơn. Thì khi mà chúng ta thực hành Khoa thì cái mục đích của chúng ta chính là chúng ta sẽ nhờ vào cái vị trí ở trên đỉnh đầu, là cái chỗ cao nhất của cơ thể, mà chúng ta phóng tâm thức qua cái đỉnh đầu. Và nếu như chúng ta thành công trong cái việc mà phóng tâm thức ra khỏi cái đỉnh đầu như vậy thì chúng ta sẽ đạt được giác ngộ. Yes, Khenpo. Therefore, when you try, then when you are trying, then we should not touch for the the trying person. Let it go, and after that diet, completely, we should not touch for some hours. Why? That's why that if you touch the dead person, right? Maybe body or maybe legs or other, then it might get that when you touch the legs, then the consciousness go down, from that. That's why we should not touch for them for a while, and that's purpose. So in a way, it is depend the karmic condition, right? That so that. If you have done this good accumulations, right, then we have a good, for that life. As for instance, in as a Bodhisattva Saravastras, the great master of this, the Indian master, the Buddhist, Shantideva, he says that, and then even though it's a great sinner or someone's great accumulated negativities, and then it's the person is like there are also chance to attain enlightenment. Here say that if you have done something cruel things, something in our lifetime, and if you have done something, don't follow the rules and regulations, and then like this, and we get the punishment, something, right? Or then we have some supporter, then we don't need to fear, so because the supporter, we have lots of supporter, and also we go some forests, in a thick forest, there are lots of wild animals. So if you go with lots of companies, lots of people, then we don't need to scare. Like same thing, if you have the Buddhist style, you practice a Buddhist style, then even the person who created lots of negativities, then it can reduce all the negativities, can purify. Then we will get this chance to enlighten, right? Have the enlightenment. Like this. Likewise, we have this way, and if you want to go some horrible place, and we have some weapons or some bodyguards, and we don't need to fear, because we don't need to scare our enemies, because we have some supporters. Right? Same things, if we have some Buddhist practicing Buddhist, and then that can, all the negativity can be removed. And if we have cause to go the lower realms, maybe suppose we're going to have this the hell realm or hungry ghosts in animal form, and then we just really your bottom of heart, we just visualize, practice the Buddhist, then those just it's kind of prevention, we'll not to go there, and we will attend enlightenment. This is how we need to really focus to this Buddhist. Yes. Dạ thưa, thì
thầy nói rằng là vì lý do mà thầy giải thích hồi nãy, thành ra là khi mà chúng ta đối diện với một cái người mà đang trong cái quá trình mà họ chết á, thì chúng ta không có nên chạm vào người của họ. Tại vì sao? Vì khi mà chúng ta chạm vào cơ thể của họ thì chúng ta sẽ làm cho cái thần thức của họ có nguy cơ bị đi xuống những cái vùng thấp hơn. Ví dụ như là chúng ta chạm vào tay, vào chân của họ chẳng hạn, thì khi mà chúng ta chạm ở đâu, chạm những cái vị trí thấp như vậy thì làm vô một cách nào đó chúng ta làm cho cái thần thức của họ bị đi xuống những cái nơi thấp, và khi mà thần thức của họ đi xuống những nơi thấp thì họ sẽ bị tái sinh với những cõi thấp. Tuy nhiên á, thì ví dụ như tuy nhiên thì trong nhập Bồ Tát hạnh của Đức Shantideva, thì dù là những cái người mà gọi là những cái kẻ gây ra những cái ác hạnh rất là khủng khiếp đi nữa, thì người ta vẫn có một cái cơ hội để mà họ đạt được cái giác ngộ trong cái Bardo chết này. Thì thành ra là khi mà dù cho chúng ta mà có lỡ trong cái cuộc đời của mình mà chúng ta có lỡ mà chúng ta làm một cái ác hạnh nào đó nó quá lớn mà chúng ta lo sợ, thì thì thầy nói là cái ví dụ mà một người làm một cái ác hạnh nào đó thì giống như là họ đang đi vào một cái khu rừng đầy thú dữ mà không có ai hộ vệ cả. Thì nếu như vậy thì chúng ta hãy thực hành những cái hạnh Bồ Tát, chúng ta hãy trưởng dưỡng Bồ Đề tâm. Thì nhờ vào cái việc mà chúng ta thực hành những cái hạnh Bồ Tát như vậy thì chúng ta tịnh hóa đi những cái nghiệp chướng của mình. Thì cũng giống như là một người mà khi mà họ vào, dù là họ vào một cái khu rừng đầy thú dữ, nhưng mà họ có những cái người bảo hộ xung quanh của họ, thì cái bảo hộ của chúng ta ở đây chính là những cái hạnh nguyện Bồ Đề tâm mà chúng ta thực hành thực sự ở trong cái cuộc sống của mình. Thì nếu mà cuộc đời của mình lỡ làm một cái ác hạnh nào đó mà chúng ta sợ là tôi phải tái sinh vào những cái cõi như địa ngục, ngạ quỷ hay là những cái cõi súc sinh, thì chúng ta có thể tránh được cái việc tái sinh vào những cái cõi thấp nhờ vào việc thực hành những cái Bồ Tát hạnh như vậy. Khenpo. Khenpo. Hello, Khenpo. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Please. Yes. Can So you? now Yes. it's stop, no? No. You just finished your yes. You just finished. Oh. Yes. Okay, that's on time. Finish. Okay, that's only short. Okay. Yeah. This the practice of this practice of the ejection of power. Once consciousness always begin that with this each essence going for this when you practice this power practice, right, ourselves, when we need a practice with this refuge and generating the bodhicitta as this way in practice of this Buddhist traditional of the particularly that is even the Vajrayana, that the first part of this technique or is the purpose of the physical positive or which is the usual one of these seven dharma Virochana, or you can perform this the specific visualizations or associated with the which is seven practice of this ejection, like this seven branches like this. So I think we do the practice like this. We do also practice about this. For is very important. What according to your deity, right? You have to have, everybody has to have this deity or idam, right? Idam, and you keep in idam, keep cigarette, and you have to focus more and more. And like it's and then it's we do like this practice of power, and like it's Buddha how to say that that we need to practice about this any that our Lokeshwara, our Amitabha, like this power, and this and also therefore is the Buddhi, the Chandrasic power, the Buddha Amita, this kind of Chandrasic, like is like in this also like this is it is generating in
Yeah, this is way we need to first focus your idam, right? And we do practice very important, and try to, of course, you are that crown, right? Try to crown and and you just visualize that the Buddha Amitabha, right? Amitabha is visualized. He's there as as a Buddha. You sit. He's like as a Mitra Buddha, like sitting on a chair like that, like this way, you just need to practice. Okay, I'm going to stop here. That is time is already. Sorry for late. It's okay, Khenpo. And these things. Yes, it's okay. Dạ thưa thì thầy nói rằng là Make some drink. Okay? yes, Khenpo. Dạ thưa là thầy nói rằng là khi mà chúng ta thực hành POA, mà ví dụ như chúng ta tự thực hành POA cho chính mình đi, thì chúng ta luôn luôn phải nhớ cái chu trình mà chúng ta phải thực hành. Đầu tiên hết là chúng ta phải phát nguyện quy y, sau đó là chúng ta phát khởi bồ đề tâm, mà khi đó thì chúng ta mới tiến vào cái thực hành chính. Thì thầy nói rằng là nếu như mà chúng ta có thể thì chúng ta nên chuẩn bị cái tư thế cơ thể của chúng ta nó thật là thích hợp. Tại vì thầy nói là thậm chí trong những cái thực hành về kim cương thừa thì chúng ta những cái kỹ thuật đầu tiên hết nó vẫn liên quan rất là nhiều tới những cái kỹ thuật về cái cơ thể, chẳng hạn như chúng ta sẽ ngồi ở tư thế 7 điểm tỳ lô giá na chẳng hạn, rồi chúng ta sẽ cúng dường thức chi nguyện, rồi sau đó thì chúng ta sẽ thực hành cái phần POA. Thì thầy nói tốt nhất là chúng ta hãy tập trung vào di đâm của mình, tức là bổn tôn của mình, tập trung quán tưởng bổn tôn di đâm của mình. Thì bởi vì thầy nói là ai thì bắt buộc cũng phải có một bổn tôn, một vị bổn tôn của cuộc đời mình, một di đâm của cuộc đời mình, và cái vị di đâm đó bắt buộc chúng ta cần phải giữ bí mật cái đó, vị đó là di đâm của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể là quán tưởng chúng ta là di đâm, sau đó thì ở trên đỉnh đầu của chúng ta chính là Đức Phật A Di Đà đang ngự ở trên đó. Thì hiện tại thầy mới nói chỗ đó thôi. Thì thầy nói rằng ngoài cái việc đó ra thì chúng ta cũng có thể thực hành những cái vị như là Quan Âm hay là thực hành về Phật A Di Đà để mà chúng ta thực hành POA thì cũng rất là tốt ạ. Yes, Khenpo. Thank you so much, Khenpo. Okay, you're welcome. Anh ơi, Khenpo. Yeah, please. Anh nói với cả Khenpo là có trong nhóm mình là có anh Trọng Hiếu muốn đặt câu hỏi cho Khenpo cái. Someone he wants to ask some question to you, Khenpo. Yeah, welcome. Okay. Anh Trọng Hiếu có nhắn nhờ ban tổ chức hỏi rằng là nếu một ai đó cả đời làm nhiều việc lành, thường xuyên thực hành giáo pháp, nhưng lúc cận tử nghiệp do đau đớn về thể xác khiến tâm trí không tập trung được, loạn tâm, thì lúc đó người đó có bị đọa vào 3 đường ác không? Và có thể tự không cần đến POA như Khenpo nói hay không? Khenpo, so he wants to ask that. Em tắt âm thanh bên em được không Hưng, tại vì nó bị anh nghe nó bị delay á, bên anh nó bị vang á. Okay. Dạ vâng ạ. Okay. Khenpo, so he wants to ask if for example one person he during all his life he always does the right things, he always accumulates the virtues, but when he is dying his consciousness is blur, is not clear, and so he cannot visualize, he cannot practice the POA. So does he take rebirth into the low realms, or can he take rebirth in the higher realms? Yes, because he already do the good thing, right? It is will depend if really he or she has good motivation, right? And also it indicates it's not sufficient for the POA practice, or for this kind of this especially not sufficient the practice about especially the Bardo teaching, right? If you that other practice you know, but you don't familiar about the Bardo, right? That's why we are abstaining. We abstain like this, So therefore, we need to important the Bardo, right? And need to tell them to do Bardo, and then more and more, then we get a great chance to escape. So he wants to ask that. I think that he wants to ask if one person
already accumulate many understand. virtues, but he is dying. Maybe he is already dead, but he could not practice the bardo, the poa, excuse me. So can he have a chance to? Yeah, chances. Definitely has a chance. Yes. Yeah, definitely. When you, if that while he was, dying, if there are no too much attachment, too much, anger. If you go anger while you are dying, even the practitioner, then it's a little bit difficult, right? But otherwise, we will definitely have. Yes. Yes. So it depends on his karmas. Yeah, depend the practitioner, and also while we are dying, very important to that, very concentrate, very good, not without arise anger or jealous, something, right? Yes, I can. Thank you, Khenpo. Dạ thưa thầy, nói là cái thứ nhất á, là nếu như mà cái người đó mà có cái cơ hội để mà học hỏi giáo pháp thì cái người đó bắt buộc cần phải học hỏi giáo pháp, tại vì cái giáo lý Bardo và cái giáo lý Poa này rất là cần thiết, là cái thứ nhất. Cái thứ hai thầy nói thì nếu như mà cái người đó mà có thể là đã mất rồi đi, ví dụ như đã mất rồi mà chưa có kịp được học những cái giáo lý này, mà người đó mặc dù đã tích lũy rất là nhiều những cái thiện nghiệp rồi, nhưng mà cái quãng thời gian, cái thời điểm mà người đó đang trải qua cái chết chính là cái thời điểm quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất ở đây chính là cái thời điểm đó người đó không có khởi sinh ra những cái cảm xúc tiêu cực giống như là sân giận, ích kỷ hay là ghen tương, đố kỵ. Tại vì nếu mà cái thời điểm đó mà cái người đó có những cái cảm xúc tiêu cực đó khởi sinh thì hiển nhiên người đó vẫn có nguy cơ để mà tái sinh vào trong những cái cõi thấp. Nhưng mà có thể là tùy thuộc vào cái nghiệp của người đó mà những cái vấn đề đó nó có sẽ được gia giảm như thế nào đó. Tuy nhiên á, là nếu như mà người đó không có khởi sinh những cái cảm xúc tiêu cực, mà người đó không thực hành Poa đi nữa, thì người đó vẫn có thể tái sinh vào những cõi cao. Thì nhưng mà thầy nói là cái lúc đó thì cái quan trọng nhất mà mình rất là khó để kiểm chứng được, là tại vì cái lúc đó là bản thân người đó có sinh khởi những cái cảm xúc tiêu cực hay không ngay cái quá trình mà người đó chết. Yes, Khenpo. Okay, Yes. if you have any more question also come. I think it's too late today. And anytime for me it's fine. Thank you, Khenpo. Yes. You come. And okay, there no more question. That's fine. Yeah, thank you so much, Khenpo. Okay. Thank you so Welcome. much, Khenpo. See you again. Okay. Thank you very much, Khenpo. See you Yeah. again. Yes. Can I see you turn on your how to say, Camera? video so I can Yes. see cameras. I'm missing video. Then Yep. Thank you. I can see everyone. Okay, and I dedicate for our virtue for the beings. Thank you. Okay. Yes, Khenpo. Yes. Okay. And like this, from the. Oh, no. Okay, then good night, okay? Thank you very much, Good Khenpo. night. Good night, Khenpo. Yes. Okay. Yeah. Okay, bye-bye, everyone. Yes, goodbye, Yes, Khenpo. goodbye. Good night. Okay, who wants to turn on the camera? Yes, 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 most people will turn on, yes. See, I cannot see anyone. Okay. Yeah. Vâng, mọi người có thể mở camera lên cho thầy gặp mặt ạ. Okay, then good night, okay? Yes, good night, Good Khenpo. night. Okay, bye-bye. Okay. Dạ vâng, tùy hỷ công đức cả nhà. Dạ vâng ạ. Thì đến chiều thứ 6 lúc 3 giờ thì HH Kenchen Rinpoche sẽ ban khẩu truyền lời cầu nguyện bắt trừ chướng ngại trên đường tu của Guru Rinpoche. Thì con kính thỉnh cả nhà và cho chia sẻ đến để cho mọi người được giao duyên. Dạ vâng, thì con chào cả nhà. Cảm ơn ba tổ chức.